Now, we're going to create a query selecting the specific data from the table. First, select natin yung table na pagkukuhaan natin ng data or if filter yung specific data from the table. So, select lang natin yung table. For example, this one, yung authors table. So, dyan natin uh, or dyan tayo mag-filter ng specific data. Ano po? So, punta tayo sa Create tab and then hanapin natin yung query design. This one, select natin to. And then drag and drop natin yung table na authors dito sa query na form. So, this one. Or di kaya naman is from the right side. So, meron dito, ano po, yung add tables na section. So, pwede nyo dito select yung table na gusto nyo i-filter yung specific data. So, select nyo lang dyan. And then, nasa baba, add selected tables. And then, mapupunta na yun dito sa section ng to. And then, sa baba nito, so, nandito yung command para ma-filter yung specific data. For example, yung field. So, ano bang field yung kailangan nating i-filter? For example, this one, last name. And then, automatic naman na pong magsaselect yung authors na table. And then, criteria, dito sa criteria. So, bigay natin yung, or i-type natin yung specific na command or data na gusto nating i-filter from the author table. So, yung criteria natin, for example, is yung Ben. So, using this Ben, ano po, is i-filter natin or kukuhain natin yung merong last name na Ben sa table na author. So, after nyan, save natin. So, pwede nyo i-edit or rename yung pangalan ng query. For example, yan, okay na yan, query 1. And then, click nyo is okay. And then, punta kayo sa author table. Yan. So, mapapansin nyo po ano, yung merong last name na Ben is yung ID number 2. So, meaning to say, ito yung i-output natin na column na merong last name na Ben. Yan, balik tayo dun sa query. Query 1. So, this one. Ito yung nag-output. Or pwede rin naman natin gawing i-select natin yung entire uh, column or lahat ng column dun sa row na merong last name na Ben. So, ganun lang. Select nyo yung table and then create, query design, and then kuhain natin yung, and then drag and drop natin yung authors table papunta sa field ng to. And then this one. So, select natin lahat ng field. So, unahin natin yung author, author ID. The next one is first name, last name, gender, age, and biography. And then sa command natin, yung criteria is select natin yung merong last name na Ben. So, yan. And then save natin. So again, pwede yung edit yung name ng query. Ano po? Then okay. Now, tingnan natin yung query na create natin. So yan, lahat ng column dun sa row na merong last name na Ben. So, sinelect natin ano po. So, this one, nandito yung author ID niya, yung first name, last name, gender, as well as the age and the simple biography. And then, if you're going to filter naman the number. So, for example, punta kayo sa author, select nyo yung table na gusto nyo i-filter. So, this one, author. And then, punta kayo sa tab na create. Hanapin yung query design. Then, select natin yung lahat ng field or column dun sa author table. So, this one, author ID, first name, last name, gender, age, and the biography. And then sa column na age is select natin or bigay tayo ng criteria. For example, yung age is greater than 20. So, yung lahat ng greater than 20 na age is yun po yung i-output natin.
na mga row as well as the columns. Then save natin yung query. Query number 3, open natin. So yan. So yung ID number 2 or yung data na may ID number 2, 3, 4, 5, and 6. So sila po yung nag-output kasi greater than 20 yung kanilang age. Yan, greater than 20.